genocide was not only a tragedy of the past, but it remains that it continues to affect people today. الجنسايد شيء ويجي مستمر حتى نها ونبي جسدك مادي وخلاص نبويا. Many individuals continue to live with the uncertainty of not knowing the fate of their loved ones who disappeared during the violence. قالك حتى نها مسيرة عائلة بنزانة بالوان بترتناش برماني ده قالك يشتيش نشبر عائلة تتبع. Others continue to live with grief as they remember the family members who were killed. قالك يشتيش نشبر عائلة تتبع نشبر عائلة تتبع كنت بس 11 وهذا بشتروكوته. Even after finding safety, many families remain separated across the country. حتى بشتي خلاص بينش دي فرماني هنا خشيات بينن لأنه الدولة ما بلاغوينا. Some relatives are still living in Iraq, where ongoing instability creates further uncertainty. قالجي هيج العراقينا عايشين وأودرنا نامنا سوري وضعيون مستقرة. Others remain displaced around the world. وقالجي الدولة مهاجر بينا. As a result, many people continue to experience loss, loneliness, and ongoing concerns for family members far away. إشبربيكي قالك معانا تدوان هينا وتشعلنا بتني لأنه هيك يجي شوية دولتك. At QPAST, we understand that healing from trauma is a journey rather than a destination. المنظمات QPAST أمزان صدمات ونقاشي خلاص نبينا ونفس هذه خلاص. Recovery is not always straightforward. Recovery is not always straightforward. المنظمات QPAST أمزان صدمات ونقاشي خلاص نبينا ونفس هذه خلاص. Events can make those wounds feel fresh again. أكثر جارات ذكريات بيراز لاماتين ونقاشي إشنوش تسكيكه. And this does not mean that healing has failed. It remains as a reminder to us that recovery requires patience, understanding, and support. أبناء يعني هيش أمثال نبوينا بس لا مش معانا تتوقع لازم بصبر وقت جرابي. QPAST remains committed to working alongside the Ezidi community through its various programs. منظمة QPAST بورا ودعماتك. We are dedicated to supporting individuals, families, as they continue to rebuild their lives. منظمة QPAST الفيديو ودعماتك وبرنامج قرى مستمرة داون حياتك أنو دس بيبكن وبكامل. At the same time, this day is also an opportunity to recognize the extraordinary strength, resilience, and determination of the Ezidi community. ولنفس الوقت بيروجي عمل بين المجتمع الإزيدي شندي قوية. Despite the immense hardships, community members have continued to rebuild their lives, meaningful lives here in Toowoomba. اشتوانا خوشيا هما مجتمع الإزيدي كان لي ساحات أخذ دستي بكاملين بدري تومبا. Many have established successful careers, purchased homes, and started business, pursued education, and supported future generations. البدري تومبا عمل بينين قالك ناجح بينا قالك الشغل وقالك هاي الشغل دستي فبا عنينا عمل بيني دعما يبودوك. Community leaders, the Ezidi community leaders, continue to strengthen and advocate for their people. And these achievements do not erase the pain of the past, but they demonstrate courage, hope, and resilience. They show remarkable capacity of the people to move forward while honoring their history and identity.
رايمات كأب مجتمع شاوك هيش بعيش السر آخوا وهوي آخوا اشتباه قد معنا. QPAS acknowledges the support of the Australian government, local council, various service providers, volunteers, local communities, and faith groups that contribute to refugee resettlement and inclusion. منظمات QPAS كلكي أمامنا حكومة أستراليا ومنظمات محلية ومتطوعين أشبرها تعمل تعمل لاجئين كل. While challenges remain, collaboration between communities, service providers, and government can help create a future where everyone can live safely, participate fully, and thrive. هي معاناة معينة بس حكومات ومنظمات هذا المستقبل بشكل دا عالم ومجتمع أمور بأمام بعيشه. Today we remember those who were lost. Let us also honor the courage of survivors, celebrate the strength of the Ezidi community, and renew our shared commitment to a future of peace, dignity, and hope. يرو أم بيت إنوان شهيدا بس نبي أم بيجن نبي أزبيجن أم شندين عجاج قوي بينين شندت قوينا مجتمع يزدي شندت قوية تماما أم استمر إيش مستقبل لكي أمام الكرامة والشوار. I thank you. ممنون. Thank you, neighbors. Behind every tragedy are human lives, families and personal stories that continue to carry the pain and impact of what occurred. Today we are honored to hear a personal reflection that reminds us not only of the suffering endured by the Ezidi community and the Ezidi people, but also the strength, resilience of survivors. Iro نبس أصح نخوشيا سريع زيادة هاتيا يان سريع عائلة كده هاتيا يان قصة كده جدا أبنا خوشي السريع حميم ملاتي زيادة هاتيا إيرو مدريدا مبارك خبطنا هناك قصينا جاتد ما بحسابهم قصة خوشمرة لكن وقت كثير هذا السنة عشنا. Please join me in welcoming Christina to share their story. Hello everyone, my name is Christina. I am a Ezidi survivor from Sinjar. I have lived in Australia since 2023. رجاء خير نعلم كريستينا أثناء جيكي إيزي مجلس داعش أزل إسرائيل عايشا بجده هزار بيسوسيلا. And I am deeply thankful to this country. قالك ممنون أسألك ممنون مشكلة أستراليا. Australia gave me hope, a new beginning and a safe place to call home after I spent more than 7 years living in a refugee camps in Iraq. استراليا حياتي كانوا دائما أمان دائما مالك دائما غربك دائما سكارن سيدة فتيدة دائما كشتي حس على أعيش من دولة أخرى كنازح ومهاجر. Today marks 12 years since ISIS attacked my people. يرو تبدو عن زسالة كذا عشر ما ترسل ملاتي مراكب. I was not even 7 years old when ISIS عمري ما هفصل نكون وقت داعش سمعت قيمة لقرتي. a terrorist group responsible for genocide and crimes against humanity. عمري ما هفصل نكون وقت داعش سمعت قيمة لقرتي وجناري بالاسم عبدنا هبارش مهلا. Came to our village. Some of our Muslim neighbors, people who had shared food with us
and lived beside us for years. أو جنا لما قانون وقانون خداع دي وقت أو برشي أو بسمانة كيس يالون دي درايلا كي أو بيرمونا هبات واندا عشرة واندا تابعة. Join them. ونا هباشون. Those memories will stay with me forever. أو تكيات بمرامين هذا الدنيا. As we run on foot toward Mountain Cinder, ندش همو دي بيا نفس الأحداث hoping to survive. ندي بيا مباز دا أمشنا جايش قالي دا أنفو خلاص. I still remember every detail. ندي ساتش همو دي بيا نفس الأحداث The unbearable heat, the long line of cars that had stopped because of the heat, because they had no fuel. درس كشتن كرتن برشيبون بي منزل مسلم مرشيا عالم هم ترى بيلانا وقت ترى بيلوان جاهين بارسنا لوقت الشتاء. The fear on people's faces, the crying, the hard work, the hopeless. عالم كيا عالم برشيبون دلي عالم يشتستيو. Not everyone had a car, عالمي هم ترى بيلانا. and even those who did could not keep going because no fuel. أبي كترم بيلانا هنجي نكاري بجنة شوام بي بشبر بارزينه. So we keep walking. شربوا مشيا. My grandma was old and very sick. لكن إيشا ونكاري بمشي بعمل مسمو. She couldn't walk fast, but we had no choice. نكاري وكا مباني بي لازم بمشي لأنه بعمل مسمو. Then ISIS blocked the road. داعش صار شعر إيجر ومداري كده. They started shouting at innocent people. تعتبر أنا عالمي عشوائي. Many people were killed. نجد قال عالم الواقع خلق الكتين بعد ما كشته. Right in front of our eyes. بالشعب ما. Those who survived were taken. كان هاتنا كشتنجي بلد. Most of the men were later murdered. نريد كهنينا كشتنجي وقتين قطع عشوائي بلدا كشتي كشتنجي أو جي كشتي. Girls and women between the age of 5 and 50 were taken into sexual slavery. كده عندي وان بين سنة بين سال بين جارية وعبد. Young boys were forced to learn the Quran. صار كل ما كتشك بين ده بحلنا قرآن. Forced to convert to Islam. ده بحاول نسدين إخوة سد إسلام. And trying to use my cousin and 2 of my uncles were among them. صار بيت كتشك بين ده بحلنا قرآن وبسلمان كرين حل ما نسلاحي مشان الشيء وما مني وما مني اللي وادو. My family and I were captive. أزو عائلتك وهاد نقرتني. They took us to a school in Mosul. أم بنا مدرسة موسى. When I arrived,
I saw thousands of Yazidi women and girls inside that school. وقت موصلين مغازار بشكل جنة إزدي دل داخل المدرسة. ISIS called us war booty. داعش بكما بشكل إزدياء وجنا غناية للحال. The mothers were screaming. داك الجيران كم رخوفين. The ISIS fighters walked through the road, داعش الإمارات شدها. choosing the women and girls they wanted. كارين هجاب بين شفرة بالمدرسة. Some were bought and sold for almost nothing. يعني كش ما بين كارين فروتين ثمنكي التنا. Others were sold again. بشتين كارين ديساقاي ما بفروش. Or killed if they were no longer wanted. أو هذا بديانة كشتن بشتي جاعجز كلهم. I was one of those girls. أجي زارو كشوان بو. One ISIS terrorist took me. يجي داعش أسكرم. Later another one got me. My body and my virginity, my identity, and my strength were violated. قالوا تعالى المدها كان الوحيد من الجسم من الشرف من الكرامة. I was only 7 years old. أسبزارو كهساري بو. I was beaten, stared, and upset. It's one of the hardest things I have ever had to say. اشتهي زعما دراها فأسيرو كان بيجن وطن الحالة قد أشتهي زعما. But I was afraid every day. أروح أزهر مع الساكن عامل بس وصالة. When I was only 7 years old, only 7. بس هتصالة. I saw people measured around me without mercy. العالم بالها كشتن. يريد أن يبيعي أساسي. Maybe you won't believe this. بحوار مكان. But Ezidi children were crying and hugging his mom زاروكي إزدي كشوك كيا. بمشيهم قبل خلاصات الكلوديا. because he was angry. اشتهي بمشيهم. The ISIS took him from his mother داعش حاجز بود وهو زارو مشتاق وعامل. and didn't let her mother follow him. داكاوي محاولة الفيشة بس نهيلا. The mother was keep asking them, where's my child? Where's my child? After around 2 hours, they brought some food. داكا مرك أو داكاوي زاروكي هيدا خرش. تاني يقول تمام كازاروكي وانا دوتي كده. To his mother and told her to eat, and she was starving. She did eat, and they asked her, do you like the food?
پشتین یه ساعتێکی دوا هەر داکەوی زارۆکی دەکەوت کاو زارۆک پشتین یه ساعتێکی دوا هەمە خواردنانی داکەوی زارۆکی بەرچی و داعش هەمە خواردنانی و دانە داکەوی Is your child me? گوتنە داکەوی زارۆکی کە بەدەش خواردنێ ڕەهات منە ئەوە بەرچی و گوتنی کە بەدەش خواردنێ ڕەهات لاشی زارۆکی دایە And asking them that to kill her. پشتی سا گوتینه لاشی زارۆکی دەبوو گوشتی زارۆکی دەبوو ئەو ژنێک دین بوو خاطر بەڵێن بگوژن After this, but they didn't. بەس هەر پشتی ئەو ژنێک نەکوشتن They took her for sexual and to be their slave. ئەو ژنێک برن دا بە عابد شوانڕا ئیبارەی جنسی شوانڕا And was forced to clean. I was forced to clean, cook, and look after their children because they called me their slave. Even though I was only a girl. ئەم هەموو وسا ئەس بەس هەر ساڵم لازم بە توانم شکل بە ئەمان باقش کرد بە ئەس بەرزار بێوا بە شتر ئەس لەژانای من حرف و دونە تعادەکی They destroyed my dreams, my family, and my community. شامل مجال جديد استخدام الثقافة أنا لا أخشى بصراحة لكن ما بقي أخلاقي بكاتش معاتية لو كانش كلام بس مجال بينما بلان تصدقوا بين أخلاقي بكاتش معاتية أصلاً الشيء اللي قال لي أخشى من هذا السبيشال يجي مثلا شما همياش معرف مشان همياش شونا بس أقول المجال بينما تصدقوا بين أخلاقي بكاتش معاتية أنا قاعد أقول إحنا قاعدين بنجوا عشان هنيابة. I am grateful I survived through bombing in Baghuz, Syria, after 5 years of captivity. But surviving did not mean the suffering was over. زارۆکینیا مدەزین ئەلمەکی هەنەدان عائلە مدەمرادێت زۆرە ئەسپەلازم شخصا بڕاوز Today, as I stand here, ئیرۆ ئەز لێدەری سەکینیمە and I'm not only sharing my own story, نەدا بەس ئەس قساقە بیژم I am also speaking for almost 2,700 Ezidi women, ئەس لێدەری سەکینیمە دەست قسا بە 1700 کەچکوژنی ئێزدیا و زارۆک هەدان هەڵدەستی داژن girls and children who are still missing. ژن زارۆک کەچ لەوی هەدان هەڵدەستی داژن I am speaking for a community that is still broken. ئەز شتی مجتەمەعێکی کامل بەتەیدم کە هەتان هەبینێ دوانێت کوورێ و درینداری Almost half of our people are still living in refugee camps. هەتان هەم مجتەمەعیمە کەمپانت عیشێ نازەهێن مهاجر دەوڵەت ئافرین As a Ezidi woman, I am afraid that this story could repeat itself. ئەسەوکەت کەچەکە ئێزدی ئەس دەرسم دیسا و ساقێ و تایفەوە گەری For generations. هەزاری ساڵە Our people have
faced هزاری سالا هزار برما فرمان سری مهاتیا massacres and genocide simply because we follow a different faith. مجتمع إيماننا الأمان ده My people do not feel safe. مجتمع إيماننا الأمان ده And today, I do not feel safe either. أجينا الأمان المدير When I arrived in Australia, وقت وسليمة استراليا I truly believe I had finally found peace. وقت وسليمة استراليا جامنا هوا از الأمان ديما هو درس خلاص I pray that God keeps you, your families, our community, and Australia safe. السيديش قضيت كم صار كدوا I believe my nightmare was over. وقت وسليمة استراليا جامنا هوا از الأمان ديما هو درس خلاص But today I know that people linked to ISIS have arrived in Australia. بس يرو أزانم أو أز بينم أو لا 10 سنة مكين أو جديد أو استراليا بين استراليا عايش These are the same kind of terrorists who turn boys to become fighters and turn girls like me as a slave. الأوضة عشان أوي زارو دربان دابنا جندي خلافة وأوي كتشي دربان دابنا عالو تشينسا Some entered Australia in May 2026 هنيجي وشوان دا عشا وسمنا استراليا المهابينش لده 2026 without ever being held responsible for what they had done. بيك حكومة تشتكي بجوان بيك محاسبة ومتكرة Because of that, I no longer feel safe. إشبه بيكي أثناء الأمان دايما إشبه روج بيدي Many people in my community no longer feel safe. مجتمعي مجري نيل أمان دايو ناشعان الأمان إشبه مداش I'm not saying this because of hate. أزناو هادي جم إشبه الشديد عالمي أزجوان الخارج I'm saying this because I know them and I know what they did. أزوهاب بيجم إشبه سوان ناس كم وزان شكلين وشمكلين And I have lived through. وزبيها مرة درباز بيمان If you want your children to grow up in a peace, هكوات بيزارو كدوا الأمان وسلامتي دربابن live without fear. زارو كدوا بيترس بعيشن Never want them to experience murder, violence, or slavery. Then Australia must never become a safe place for anyone connected to ISIS. كونات دي زارو كدوا بوشتني يشيو دعداي ببينن استراليا ننجيها كيشبان دا عشارة وبلا البرنايشن Protecting innocent people is not hate. هون زارو كدوا الأمان دا بعيشنا لا تشتكي بيسا It's common sense. It's just a حماية مجتمعي خوابكين أبنا كراهتيا أبراستيا It's the right thing to do. ولازم دي وسابي لينو بعدالتا Safety is a gift. أمان وسلامات قلقا It can't spread in single day. أمان وسلام كيل تجنر روجة كيلا My people know that
better than anyone. Also مجتمع قومي تشتي زعلان شبه برمان بسري معاتي. I pray that God keeps you, your families, our community, and all of Australia safe. مهمش خودها عائلة دو استراليا چند همول امان ده. We Yazidi love this country. ما يزيا كيف عمش استراليا ربي. Australia is our new home. استراليا ما امانوية. We are deeply thankful for the kindness, safety, and opportunity you have given us. قلق ممنون اشترك وأب ومال داما وسلام داما وأمان داما وفرصة داما بيد بالبعيش. Finally, I would like to say this. There is each division. Many Yazidis are still waiting for the resettlement application to progress. قلق عائلة إزدي اللي يعمل الطوية متأشيات الطوية. Some are genocide survivors. قلق جينا جاتش دسيداعش. Others have been waiting in countries like Turkey for more than 12 years. وقلق جي مهاجمنا دولة وقت تركيا أبزيدي دوانزا سالة الويدرين اللي فرصتنا. Hoping for a safe future. اللي فرصتنا هم في النهاية الأمان. We respectfully ask Australia to restart its humanitarian resettlement program for the Yazidi who need it most. عم تلبيش حكومة أستراليا في فرصة كيف بنلاحق إنه والأمان ده بعيش. Thank you for listening. Thank you for standing with us. قالك ما من محسامك قالك ما من شركة أستراليا رأيه مارينا. I would like to thank Jared Thank you قالك. because he helped me. As I know, he lost his father in 2014 as well. Thank you. Jeżeli dać mamnuję dzieci do mnie salam tego, jeśli bardzo chcesz na Thank you. Thank you, Christina. Thank you, Christina, for your courage, strength, and willingness to share your story with us. Your words reminds us why remembrance is also important, and we must continue to stand together against hatred, violence, and persecution. I'm going to go to Christina, who will feel about Shmaradiatical passion and say, thank you. We will now be film presentation. We will be showing a couple of short videos about the 2014 Ezidi Genocide, its impact on survivors and families, and its importance of remembrance. Please remain seated and give your attention to the screen. I mean, what the video I was in, and This was once a school ground where villagers used to celebrate those famous weddings. No, it's 517 Many of the graves are still empty. Their bodies are either missing or their bones are somewhere in the boxes in Baghdad. This is my brother. This is my brother. This is my brother. This is my brother. My brother. My brother. My son. Daughters of my brother. Son of my brother. Son of my brother. My son, my wife. Now, allow me to invite Nakshi to the stage to present her story. خيراتنا نكشي بين قصة شواربي.
Nakhshin Chuan Kasinawekete Sedashta. Nakhshin is one of the ISIS survivors who have survived this violence in 20 years. ناویم نشینه که تگلک شمناز بکش برجارة دیجی اسپایکو نسبت بیشنا گلک ممنونش بر گلک شو مشارکة الحزنان بدأ كروي وقتي حتى أنا فرسج عائلة متكتينة أبقى منه حدوك عائلة منه هر یکیش ما بری بفرمایه حیات خوی راضی بود وما حياتك خوشها ولا بالدرجات كل شيء بس بحياتك خود راضي بود جبريك عائلتي ما يجينا بود وأمنا بالنسبة إنسانة كده بود بس بشتري فرمانة وفرمانة هاتي سليمة هاري كيش ما بترتي ده بلاغو سال 2014 का दरस दाजदा वही जरीमा पीस वही चिटे पीस नमश मदी वह इंसान की वक़्त कभी दरस दाजदा ना बस मिलते हैं तो कैसे कभी दरस दाजदा हमें बाहर सालू बावे में लोग खुशबू बनाए में शोकत करे مش قادر خواست تشتكي وانا كنت ويوقتي دلوي حبيبي ده داعش دلوقتي كانت تشتيش مكرهتها بس مكعبنا يجيش عيالك خالو بيجي تقول لما قرآني مخوانتين لازم أمروجي أمكرك ونميجي بكن تابس ونيجيش عيالك خالو بيجي وأمكن تشتيها ممكن ما قبولك كيف بيض عديم وتابس يجيش عيالك خالو سلامات بيجي بس بعمل جيد دول كله
from th12. I'll try my best to translate what I could catch. My name is Nakshin. Before the 2014, 3rd of August, each one of us had his or her own house. We were living a simple life. We were not in the hands of any people. But in 2014, when we were under the hands of ISIS, we have faced heinous crimes and atrocities. Everyone from the Ezidi community like me to have this feeling. When ISIS captured us, I was 8 years old. My dad, my brother, and my sister, we were separated from each other. They had to separate my dad from my other family members. I couldn't see my family anymore. I couldn't do anything but to say, I want my family to come back to me. But we were separated. May their hands be broken who have tried to separate us from each other. I wish and I pray that no one's hands will be separated from their mom's hands. When ISIS captured me, I was a child. I just had my eyes open to the world. But at that time, we had to face one of the heinous crimes. That was a trauma for me, because I was really a child. Last time I said, and I'm going to say it again, I wish that everyone's here and there be reunited with their loved ones in case that they have lost them. Whenever I try to see a daughter with their parents, I feel a deep sorrow in my heart. Brothers and sisters together. When I see someone has completed their education, I feel why my brothers and my sisters were not the same levels as theirs. Life hasn't been for those people who try to commit crimes. It's for everyone. But when I see those sufferings, when I see those times when I was under ISIS control, and I see today here, standing among you, I see myself strong and I'm proud because we have passed through. For the past 12 years that I've lost parents, I've been always remembering those missing ones, including my parents, brothers and sisters. That was my dream, to see like you, their beloved ones. I don't want this history to be forgotten. I don't want this day to be forgotten, because this day reminds us of remembrance, solidarity and resilience of the Ezidi community. I know it's difficult, but we have stood to tell the communities what happened to us. We're much stronger. But because we were Ezidis, that's what actually happened to us. Because of what we believed in, our religion and our identity, this is what actually happened to us. Thank you. Can I firstly acknowledge Christina and Nashin for sharing their story this afternoon. Today is a difficult and painful day for you, our Ezidi community.
إيرو وشجعلك زحمة شوارع كمجتمع يزيدي. Even a simple understanding of the events of August 3, 2014 stirs the rawest emotions and quite simply defies belief. وهذا بالتفكير بكي تفكير جعلك بسيطكو أو مشاعر التأجير داي أي بعاش سي أي بعاش 2014 بس جعلك زحمة أمبان تصورك. Despite the unmentionable horror of the coordinated attacks on the Ezidi homeland of Sinjar, northern Iraq, in August 2014 by Islamic State forces, it is an event that must not be lost to history. راستا وحشيته أو هجوم سرحاتا كرنسا مجتمع يزيد 2014 هاي هاش بلين تجارة أف أحداثا لنشكر. Genocide is a suitable word to describe the acts of violence that were committed. Genocide بيفقا يا معقولة وأم بين وصف بكن وعنف السر مجتمعات تذكر. The events are abhorrent to any right-thinking or caring person. أف أحداث قل لي نخشن شوان كسين وقتصور الجبرة يعني أول بروح من هناك أشخاص. We can only imagine the grief, terror and suffering that was inflicted. أمكن بس تصور عوان وين أخشي وزحمتي وأبغان كسادتي سروان هاتيك. Understandably, many of those emotions will have stayed with you or will be stirred again today. يمكن ذلك شان مشاعرنا خوش ورا منين ونمشي ورا نين. Humane societies rightly grieve and respect the memories of the victims of such violence. We also seek justice. We gather in solidarity to remember the victims and people who are missing to this day. حقيقة بشري هيا فان بيرانينا بيرا فرجا لتربية وفان نخشيا إيرو أمل بيد لنا ما بيد عدالة ورتا تطبيق كرن وأم بيجرا يك دست أم ساكن أبواب. Today we pause to honour your loved ones who were killed or maimed, displaced or enslaved. Lives and families were changed forever. أو حياة أشخاص وعائلة هاتيا تريد كرن إيرو أم بورنا أم ساكنين كوبلش نوا أم بورنا كأو كسين وش دستاين أو إتهاتنا كشتن يام أو إتهاتن بنا نازحو هاتنا قتج. We also care for and support you, the survivors. We cast our arms around you, our wider Ezidi community, to help salve the wounds and ease the pain. نواجي أم دعمة وكن أو ناجيات وأم بشموا أم وهم بيسكن مجتمعي مي إزدي دعم بكار بنفان بريني بوان ترمان بكن. Please know that your new home is a safe and accepting society. نزانما وأفمال وان جهدي آمنة وأمجتمعي يزيدي وقبولك. Unfortunately, we can't banish the events of the past, but we can offer hope for a secure and peaceful future. مخابنيها أم نكارن أو تشتري حاتيا أو أحداث هانا شيء من بينهم أم سكين بل أم كارن هي في ودعم فوقهن أم بشنوا مستقبل إيمان وبعيش. The Toowoomba regional community extends its sympathies to you. مجتمعي يتومبا هاري كاري مساعدة أخوة جهين توا. I know we have caring people who will continue to heal your physical and mental wounds and restore a more normal life. أزعنا هناك أشخاص متوقعين مساعدة وبكن نفسيا وجسديا كبكارن فان درين ودرمان بكن دونجار الحياة فوقرنيا طبيعية. This is your right and our wish for you and your families. أرجي حقيقة ومجد أبشتا كارساوين وعلي وجد كإنه الشيء. I acknowledge all today's supporters and the roles played by everyone involved with our compassionate community agencies.
Multicultural Australia, Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma, Catholic Care, and their hard-working Toowoomba Refugee Migrant Services, Mercy, Humeridge, and many other assistance services. As Eurovision, أفكسن دعم خبرنا مجتمعين إزدي أس ممنون وانمجي أو دعم خبرنا أو جي Multicultural Australia, QPAST, Catholic Care, Toowoomba Refugee and Migrant Services خدمات تومبا يلاجئ الجريداي ميرسي هيومريج وهذه خدمات مساعدات الدين الإزدية. I especially acknowledge the leadership of the Ezidi Youth Association in Australia and our region's Ezidi community for leading today's ceremony. أسرع ممنونة Ezidi Youth Association جمعية شباب الإزيديين وجمعية مجتمعي الإزيدي كنكو أتشتغل بردنا. There are many other agencies and caring individuals who continue to open their hearts to help in so many ways. قالك شهادة مدير هناكو مساعدة خبرنا نفهم وهرسا مستمر ودوامكو مساعدة خبرنا بخير. I also acknowledge the steadfast assistance and ongoing support of the Queensland Police Service, and call out Regine in particular. All of us stand with you. إيرو أفكسا بيش موا أس بيجم قالك ممنون إيش خدمات شرطة كوينزلاند خاصة روجين ودوري قالك يوم هم اللي في مجتمع مدن هكذا يدري دعمه وبيت مجتمع إنسان. Toowoomba Regional Council is proud of its role in establishing and maintaining our region as a refugee welcome zone by supporting Australia's largest Ezidi community and many other nationalities, religious and cultural groups. Toowoomba Regional Council, بلدية تومبا أو دعم بخوي قالك مثلا دهانيا قالك مجتمعات أشوان مجتمعات أشي مجتمع الإزدي ودوري قالك مثلا اهتمام الاتكا قومي ودين وكالتشاي. This status reflects our ongoing efforts to build a safe, supportive and inclusive environment where people from refugee backgrounds, indeed any background, can thrive and actively contribute to the social, cultural and economic life of our region. أبشي هالوسكت كو أم بكارمن جاكدي أمي خلتي شكلي آمن أو حياة أخذ بكم وأم دعم فان كسبب أمي خلتي بكم بيجرا مشترك بن أبي خلفية لاجئية هاي كذا جارك دي بكارمن اندماج بين الناس مجتمعي يما ثقافات وحرصة اختصاص. You are embracing the task. This displays great courage and resilience and offers great hope for your future and your family's future. أفرسا ونخو بيجرا بدهين إيك أفهم سعادة وقت مستقبلي وفرسا مستقبلي زاروي وجه العائلة وجه. I'm pleased to say Toowoomba is an international city of peace, which reflects our commitment to fostering understanding, inclusion and peaceful coexistence. مدرياس بيجم توومبا باشارغا عن مدينة يا أمانيا دولية جبهة جديدة أفتش تجي انعكاس كو مجتمعات تدا بعيشن بيجرا بعيشن شكلي آمن وبيت فجيان. Peace is not only the absence of conflict, but the presence of belonging, opportunity and human connection. And we seek this for all our residents. أمانة أم بينن نا حبونا أن نبونا عنفا تتكرن بلي أفاجي تشتغي ما بيك فاقديدت أم بكاردن خدمات كيبكن. We also listen to and encourage input from our diverse communities through our Multicultural Advisory Committee and other forums. أم هروسا قولوا خدنا مجتمعات بترشي خلال فان نشاطات وجروبات موجودة أم قولوا خدنا مجتمعات بترشي. Listening can be a powerful first step
in helping different sectors in our community and encouraging greater interaction, inclusion and harmony. اگر هاتو مقبول خدای برای بودانی گلک مساعدت کو ام مجتمعات بگهینا یک هروسا بیگ وجیانو ام داخل بکن چه نشاطات تبن و انسجام. Very pleased today to be joined by my predecessor, Paul Antonio, who was a great champion of the Ezidi community, and also my fellow councillor, Trevor Mentifel, here this afternoon. Together, with all of our community, we remember with you. ایرو از گلگی بکی خوشم که از نافودم از بینم پول انتونیو حافظ ایداری و تریبر واتش موجود الفيدري هروسا مجتمعي يزيد شيء از گلگی بکی خوشم نفوده ایرو کمیچتی سال داری فرد. Thank you, Jeff, for your words and kindness towards the Ezidi community throughout the commemoration. We'll now begin the candle lighting ceremony. This is a moment of remembrance and respect for the victims of the 2014 Ezidi Genocide, the survivors, the families who continue to grieve, and those who are still missing. As the candles are lit, we ask everyone to remain silent and reflect on the lives lost, the pain carried by the survivors, and the resilience of the Ezidi community. أمين هبدأن بفقرة ديتر شمعة دوانزا ناجيات لا درباز مصر مسرح دوانزا شمعة بيخن كرمز قواترة والسلامرة وتذكارجي شوان حيارة و حكو قاربن رونشتيبن لحدا كيف فكرن أو دحايا كتشوين شبار genocide incidents. That's for Shamama. Thank you so much, Shamama. Just on a side note, we as Ezidi community, just to say that we believe in humanity. It's not only our sufferings that we care about, but the sufferings of other people. Recently, a woman has been killed in Toowoomba. Her name is Yana. To support Yana, ما كجروب تطوعي صندوق خيري اشترى فدانية أو صندوق خيري مدفع دراهم من كومن إشويش جنا استرالي روحاتي كشتن دام بقاربن دعم الإشراك المجتمعي يزيد بهنا وين عمله هركس يشوا وخير آخر وين بقاربن وي صندوق تبرعين قاربن دراهم بهنا ودين وخير آخر بهنا أفجي رسالة قالة قوية